A single acting compressor has a volumetric efficiency of 87%, operates at 500 RPM. It takes it takes in air at 100 kPa and 30 degrees Celsius and discharges it at 600 kPa. The air handles is the air handled is 6 cubic meter per minute, measured at discharge condition. If the compression is isentropic, find a piston displacement per stroke in cubic meter and letter B mean effective pressure in kPa. Uh, First we get the I we rate the given. We have 87% for the volumetric efficiency and for the intake pressure of 100 kPa and the temperature of 30 degrees Celsius and the discharge of 600 kPa. Solution. Solve for V1, uh, T2 over T1 equals to P2 over P1 raised to N minus 1 over N. Ilaki mo, laser. Full screen po, sir. Laser, sandali. Yan, magnification, paki-focus mo muna yung portion na dinidiscuss mo. Yan. Sa may left. Yan, para maintindihan. Yan. Sa may kaliwa, yan solution. Okay. Ito po, sir. Okay na Yan. po. So, how did you start yung solution? Ano yung formula na yan? Bakit yan ang formula na ginamit? Anong naintindihan mo sa formula na yan na ang temperature ay anong relation niya sa pressure? Sir, pag tumaas po yung temperature, tataas. Pag tumaas po yung pressure, tataas din po yung temperature, sir. Oo. Kaya lang dahil nasa compressor tayo, no, tsaka very specific yung process. Meron siyang ginagamit na ayan yung mga N-1 over N, 'di ba? Kasi yun yung tinatawag na anong tawag diyan, mga specific value, sir. Specific value ng specific heat, ba? Specific heat ng area ni, alam mo ba 'yon? 1.4. 1.4. Specific heat ng air kailangan niya, no? Yung ganyan. Kasi sa mga compressor tsaka sa mga turbine